করলাম। তো লাস্ট ক্লাসে হচ্ছে আমরা আচ্ছা, তো লাস্ট ক্লাসে হচ্ছে আমরা করছিলাম হচ্ছে সিএসভি ফাইল কি করে ইম্পোর্ট করা যায় সেটা দেখতেছিলাম, ঠিক আছে। তো আজকে হচ্ছে আমরা কিছু র্যান্ডম প্রোগ্রামিং করব, যে একটা সিএসভি ফাইল আপনার কাছে থাকবে। তো সেই ফাইলের ডেটাগুলো কি করে ম্যানিপুলেট করে আপনি ডেটার উপর কোনো রিপ্রেজেন্টেশন দেখতে পারবেন। অর্থাৎ আমরা এমন কিছু কোড করব যে সিএসভি ফাইলে যাবতীয় ডেটা সেট আমার কাছে আছে, তো ওই ডেটা সেটকে আমরা ইউটিলাইজ করব। আরে না এনে এনে দুই হ্যাঁ তো ফার্স্ট থিং যেটা করবেন সেটা হচ্ছে আপনি নর্মালি প্রথমে অ্যানাকোন্ডা ওপেন করবেন। অ্যানাকোন্ডা সফটওয়্যার ওপেন হওয়ার পর হচ্ছে আপনি যাবেন হচ্ছে এই যে স্পাইডারে, ঠিক আছে। এই স্পাইডারে গিয়ে হচ্ছে লিখবেন এই লঞ্চ ক্লিক করবেন। তো আমার লঞ্চ হতে টাইম লাগে দেখে আমি অলরেডি লঞ্চ করে রাখছি। তো স্পাইডার লঞ্চ হলে আপনার কাছে এরকম একটা কনসোল আসবে প্রথমে, ঠিক আছে। তো লেফট সাইডে যেটা দেখতেছেন সেখানে হচ্ছে আপনি প্রোগ্রাম টাইপ করবেন, আর রাইট সাইডে আপনার কনসোল থাকবে। এই যে এই কনসোল হচ্ছে আপনার আউটপুট শো হবে, ঠিক আছে। তো প্রথম যেটা করবো যে আমি একটা নতুন ফাইল ক্রিয়েট করে নিব। আচ্ছা, তো ফার্স্ট থিং যেটা সেটা হচ্ছে আমি নতুন ফাইল একটা ক্রিয়েট করলাম। তো নতুন ফাইল ক্রিয়েট করার জন্য কন্ট্রোল এন দিলাম, নতুন ফাইল ক্রিয়েট হলো। এবার এই ফাইলটা হচ্ছে আমি সেভ করব প্রথমে, কন্ট্রোল এস। তো সেভ করলাম, সাপোজ এইটার নাম দিলাম হচ্ছে আমি সেকেন্ড ক্লাস, যেহেতু তো সেকেন্ড। তো দেখেন সেকেন্ড ডট পিওয়াই অলরেডি সেকেন্ড ক্লাস হিসেবে এটা সেভ হয়ে গেছে। আচ্ছা, আচ্ছা, তো এবার হচ্ছে প্রথম কাজ যেটা করবো সেটা হচ্ছে আমি প্রথমে একটা সিএসভি ফাইল ইম্পোর্ট করব, তারপর সেই ফাইলের উপর যাবতীয় কাজকর্ম করব। আচ্ছা, তো সিএসভি ফাইল ইম্পোর্ট করার জন্য যেটা করতে হবে, আচ্ছা, কোডের পোর্শন সবার কাছে ভিজিবল না, মানে ফন্ট সাইজ ঠিক আছে না? জি ম্যাডাম ঠিক আছে। আচ্ছা, তো ফার্স্ট থিং যেটা হচ্ছে আমি লিখে নিলাম, হ্যাশট্যাগ দিয়ে আমি লিখে নিলাম যে ফর ইম্পোর্টিং দা সিএসভি ফাইল। ঠিক আছে, জাস্ট একটা কমেন্ট লিখে নিলাম যে আমার সুবিধার জন্য। আচ্ছা, তো সিএসভি ফাইল ইম্পোর্টের জন্য ছিল হচ্ছে আমার ফ্রম pandas, তারপর ইম্পোর্ট, এবার ইউজ হবে হচ্ছে রিড সিএসভি, অর্থাৎ সিএসভি ফাইল রিড হবে। এরপর হচ্ছে আমার একটা ভ্যারিয়েবল থাকবে পাথ। সেই পাথ ভ্যারিয়েবলে হচ্ছে আমি মেনশন করে দিব যে আমি কোন পাথ থেকে আমার সিএসভি ফাইলটা নিব, ঠিক আছে। তো আমি আমার সিএসভি ফাইল নিচ্ছি হচ্ছে ইয়া থেকে, কি বলে ডেস্কটপ থেকে নিচ্ছি। তো ওই ডেস্কটপের যে আমার ইয়া ছিল, কি বলে ডিরেক্টরি ছিল, সেটা আমি জাস্ট এখানে কপি পেস্ট করে দিই। ঠিক আছে, যেহেতু আমি ডেস্কটপ থেকে সিএসভি ফাইলটা নিচ্ছি, আর আমার সিএসভি ফাইলটার নাম হচ্ছে টেস্টডেটা ডট সিএসভি, ঠিক আছে।
তো এই কারণে হচ্ছে আমি ভিডিও কপি পেস্ট করে দিলাম পুরাটা, ডিরেক্টরি সহ ফাইল নেম। তার মানে হচ্ছে পাথ যে ভ্যারিয়েবলটা আছে সেই ভ্যারিয়েবলটার ভ্যালু হচ্ছে আমার এই ডিরেক্টরিটা। এবার এই পাথ দিয়ে হচ্ছে আমি ডেটা কল করব, আমার সিএসভি ফাইলকে কল করব। তো এর জন্য দেখাবো হচ্ছে ডেটা ইকুয়াল টু দিব হচ্ছে রিড সিএসভি, অর্থাৎ সিএসভি ফাইলটা রিড করবে। আর রিড করবে কোথা থেকে, আমার যেহেতু রিড দিলাম, সো রিড হচ্ছে আমার পাথ থেকে সে রিড করে নেবে। এবার আমি প্রিন্ট করি আমার ডেটা, প্রিন্ট ডেটা। এবার আমি লিখে দিলাম ডেটা ডট প্রিন্ট। সাপোজ আমার ফাইল থেকে আমি 10টা ডেটা শুধু প্রিন্ট করতে চাই, পুরোটা আমি চাই না প্রিন্ট করতে। সাপোজ কন্ট্রোল এস, সেভ দিলাম। সেভ দেওয়ার পর আমি হচ্ছে এখান থেকে রান করে নিলাম। তো দেখেন রান করলে কি হচ্ছে, এই যে কনসোলে আমার এই সিএসভি ফাইলের ডেটাটা শো হচ্ছে। আমার এই ফাইলে কি আছে, এই ধরনের ডেটা ছিল। আচ্ছা, এই দেখেন কনসোল হচ্ছে আমার এই ডেটাটা অলরেডি ছিল। তো এখানে হচ্ছে কিছু এই যে সিরিয়াল নাম্বার চলে আসছে, হচ্ছে এই যে এখান থেকে 1 2 3, এটা হচ্ছে অটোমেটিক্যালি সিরিয়াল নাম্বার আসছে, যেহেতু 10টা বলছি আর কম্পিউটার সবসময় কাউন্টিং শুরু হয় 0 থেকে। তো 0 1 2 3 এমনি করে 9 নিল। এখানে হচ্ছে আইডি টাইডি এইসব আসলো, ঠিক আছে। তারপর এই ভ্যালুগুলো আসলো। তো আমি চাইলে এবার এই টেবিলটার কিছু হেডার নেমও দিতে পারি, ঠিক আছে। যেমন এইটা হচ্ছে আমার আইডি, তারপর এটা হচ্ছে নেম। ক্লাসটা তো ভিডিও হচ্ছে না? হ্যালো, কেউ কিছু বললেন? বললাম যে ক্লাসটা কি ভিডিও হচ্ছে তো না? হ্যাঁ হ্যাঁ, ভিডিও হচ্ছে। আচ্ছা, তো তারপর হচ্ছে আপনার এই ডেটাগুলোর আমি একটা হেডার নেম দিয়ে দিই নিজের সুবিধার জন্য, যেন ডেটা দেখতে সুন্দর দেখা যায়। তো ডেটার উপর আমি লিখে দিলাম হেডার নেমস, সাপোজ দিলাম হেডার নেমস। এবার হেডার নেমস হচ্ছে আমি থার্ড স্কোয়ার ব্র্যাকেটের ভিতর হচ্ছে আমি নামগুলা দিব। তো প্রথমে হচ্ছে প্রথমটা দিলাম আমি আইডি, নেক্সট যেটা আছে সেটার নাম হচ্ছে নেম, তারপরে ডেটাটার নাম দিলাম আমি ব্যাচ। ব্যাচ। এরপর আমি নিচ্ছি হচ্ছে অ্যাসাইনমেন্টের মার্কস, অ্যাসাইনমেন্ট। তারপরে ডেটা ছিল আমার ভাইবার মার্কস। দেন আমি নিলাম হচ্ছে টোটাল মার্কস। Hello, madam. হ্যালো, কে বলতেছেন? Yeah, I'm not understand. জি, I'm not understand for you oh, you are not because you. understanding. Okay, okay, Yeah. okay, okay, thank you. So I'll be speaking in English now. Okay. Thank you, madam. Okay. So now I'm taking the header file, header names of the CSV data. Now I have taken the header names. So here I have to also edit the names because I have only given the path. Okay. Now I have to call them with the header names also. I want the header names to be printed. So I'll declare the variable names equal to header names. Header names. Okay. So now when I'll be showing the data, see after running the code, now check the output. So now the output shows. Okay. So see, now the output shows like this. Now it has added
this portion, the header names, ID, name, batch. Okay, so the things that I have declared. Now see, you will see in the output there are two items where it is written NAN. So why it is written? Because in the CSV file, these data are not available. Okay, here suppose the cell has no value. That's why it has shown the NaN. Okay. Now, so up to this, it was just the work we did in the first class. We imported the file. We give it. We have given some header names. Okay. Next thing we are going to do here, we'll try to manipulate the data here. So let's assume now in the next thing I'll be typing the I want my program to show me the dimension of the data. It means it will tell me how many rows and how many columns are there in the CSV file. So I'll just type here, suppose, and I'll give a comment for my own understanding, dimension of the data. Okay. So now I want to print the dimension of the data. So I'll write here, simply type print, and I want here the number of columns and rows. Now I want to show the exact number. So for this, I will use the simple method that is called shape. Okay, so I'll just type data dot shape. Now I'm calling this shape method to show me the dimension of the data. Now see, when I run this portion of code, control save. So I'm running this portion of code. Now observe the output. So see, now this output, in this output, see, it has given the entire data. And since I have typed here data head, and I have typed 10 within the head, it means it will show me only up to 10 rows, not the entire data. Now see, the output is for 10 rows, and here it is written the number of columns and rows 17, 6. It means there are 6 columns and there are 17 rows. Okay. Acha, first they have printed the row number, then the column number. Okay, I have written the sequence in a wrong manner. So I'll just type here rows and column. Okay, so see the number of rows and columns. Now see the number of rows. Total number of rows are 17. Out of 17 rows, I have printed only 10 rows, and there are total of 6 columns. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, and this index number, the 0, 1, 2, 3, this was actually given by the Python code. Okay, it was actually given by the compiler or by the programmer, by the program. This 1, 2, 3, 4 was not in the CSV file. Okay. So up to this, we have done the dimension of the data. Next thing I want to do is I want to know the data type of the program. Okay, so what are the data types? So to know that, I'm typing here code to see the data type.
So print the data types for each column shown below. Okay, so I've just typed the data type for each column is shown below. This is for my own understanding only. And to show the data type or the attribute of each data type of the each attributes or each column, I'll just simply type print data dot d types. Okay, just like this, where I have typed shape, I'll just here type d type. So print data dot d type. I'll save it. Then just so see, now check the output. The data types for each column is shown below. Now see, for ID, the data is object. If you are studying my object-oriented class, you must know what is an object. Okay, then name, it is also an object. Then we have batch. Batch is here a float. Okay, so see, for batch, the data is 48.0, 46.0. So it has taken the batch as float. Then we have assignment marks. So for assignments, the marks are in integer format. So it is typing assignment int 64. Then for Viva, it is also int 64, and in the total row, the column for total marks, that is also int 64. So all the data types of all the columns are shown here. Okay, I guess it's time for the prayer break. So everyone join in the class at 7:10. Okay. Okay, ma'am. Achha, so we are done till this data types. Okay. So now the next thing that we'll be doing, we're done with the data types. Now we will calculate the statistical summary of the data we are having here. Okay. So statistically, we'll calculate like the mean value, the maximum, the minimum, all these things. Okay. So for this, let me first type here. Okay. So let me first put here some comment. Statistical overview. Okay. Now let me print. Here is the statistical. Okay. So for this code, what you'll do, we'll import the set option. And with the set option, we'll proceed the next steps. So I'll be writing here from pandas import. Now from pandas, I'll import the set option. Now set option. So after typing the set option, I'll just give true
arguments and keywords here. So for arguments, I want to display with display dot with. Display with. Now here I'm giving like 100, the value as 100. Now another option, I want precision. Set option, no. Set option. So now I'll take two things. That is the precision. Now precision means like when you are putting some decimal point, that is দশমিক. So how many digits you want after the precision point or after the decimal point. So here I'm writing precision and I want just 2. Okay. So I've given the precision points. Now print data dot shape. The next thing I want, print data dot describe. I want to describe. I want the program to describe the data with the statistical summary. Now let's save the program. And once I run the program, so now check the output here. So see the output here. Now here is the statistical summary of the data. So first I have typed here the data shape, that is the 17 rows and 6 columns. Now see count batch 12. It means first it has printed the count number. Count number means the total number of the total rows. So batch, for batch number only 12 rows have the batch values. Other 5 doesn't have any values. Then assignment, 17 rows have the value for assignment, 17 of them have, and also for the total. Now mean means the average value of everything. So see here, if you check the batch, when I printed the data, see batch. So for batch, there were 48, 46, 47, 45, all this. So it has given an average that is 46.58. And the average marks of assignments are 34.94. The average marks for Viva is this, and average marks for total is this. Then STD means standard deviation. Standard deviation is actually described as how much it deviates from the mean value. So from the mean value, the number tends to deviate like 1.56. The assignment number varies for 2.19 from the average one. Okay, so some people are getting 2.19 more than the average or 2.19 less than the average. Then for Viva 0, it means everyone is getting 8. Okay. Now total, also the deviation for total is 2.19. It means people are getting
2.19 more than the average or 2.19 less than the average. Then minimum. So minimum value is 45 here. Minimum assignment marks is 30. Viva marks is 8 and total marks is 38. Then 25%. So 25% people are getting this mark. Then 25% of the people are having this. 50% people are having this. Okay. Then at the end there is the maximum value. Okay. So it is giving the maximum value. So assignment marks, the maximum number in assignment is 38. The maximum number of total is 46. So this entire statistical analysis has been done only using this little piece of code. I've just used the set option. Okay, so this is set option. This was already built in, or I can say it was already there in the Python or NumPy. I just call this method and this was the result. So it was the statistical overview. The next thing we want to do with the data is the class distribution. I want to review the class distribution. So review class distribution. Print. Okay. So for reviewing the class distribution, I'm declaring count class equal to, and this one is data. I'll call the method that is group by. So group by method, and I want to group it by the batch. So I'm just typing batch dot size. Okay. Now I'll print this count class. So print this count class. Sorry. Let's save the code, and then if I run the code, now see at the end reviewing the class distribution. So it has reviewed the giving me the reviews of the class distribution. It means, and I have given to distribute it according to the batch. So according to the batch, it is describing that 45 batch. There are 4 students in 45 batch, 3 students from 46th batch, 1 student from 47, 2 from 48, and 2 for 49. So I can group it by according to the Viva number or according to the total number also. So if I want to show the same thing, so suppose I'm declaring another one, that is count plus 2 equal to data dot group by. Now I want to show the group according to the total number. So I'll just type total. Total is total number, not total. So total next dot size. And now I'll print count plus 2. So I want to print this one now. Save. So see, now at the end it is giving me the according to the total number. So 2 people got 38, 12 people got 43, 3 people got 46. Now see, from the entire CSV file, I can
also group the data according to some criteria. So here I can actually mention or I can establish some reviews on the CSV file I'm having. Now up to this, do you have any confusion in this entire code? So we have done today importing the CSV file that we have done earlier, then how to see the dimensions of the data, then how to see the data types, statistical overview, and lastly, review the class distribution, how to review the data according to some particular class or particular row. So any confusion up to this code? No, ma'am. Okay. So I think before the midterm exam, you will be having one more class. So we'll be doing few more codes on this CSV file also. After that, I'll be giving you the task for the assignments, and for the task for the assignments, you have to implement your own code. Okay, because see, if you don't implement your own code, I'll be having the screenshot. See, in the software, the author name is automatically printed. So if you're submitting someone other's assignment, I'll be not giving you the good marks. Okay, you have to run your own code, give your own output and screenshots in the assignments. ম্যাম Excuse me, স্ক্রিনশট আর হ্যাঁ বলেন। excuse me, madam. স্ক্রিনশট আর কোড কি মানে দুইটা পাঠাতে হবে ম্যাম? আপনার অ্যাসাইনমেন্ট যখন দেওয়া হবে, অ্যাসাইনমেন্টে আপনার প্রথমে লিখতে হবে টাস্ক কি সেটা লিখতে হবে, দেন হচ্ছে কোডটা লিখতে হবে, ঠিক আছে? কোড লিখতে হবে হচ্ছে যে এখান থেকে এই পুরা কোডটা যেটা সেটা লিখবেন, আর হচ্ছে এই এন্টায়ার থিংটার স্ক্রিনশট নেবেন। এই যে আমি যে স্ক্রিনটা নিলাম, ঠিক আছে, যেমন আপনি যদি এইভাবে স্ক্রিনশট নেন, দেখেন ডেটাটা হচ্ছে আপনার হ্যাপাজার্ড হয়ে গেছে। দেখেন এই যে এখানে আউটপুটের ডেটাটা ঠিক মতো দেখা যাচ্ছে না। তো আপনি যখন আউটপুটের স্ক্রিনশটটা নেবেন তখন হচ্ছে এভাবে করে টেনে যেন আপনার ফুল আউটপুটটা মানে ভালোভাবে দেখা যায়, ঠিক আছে? ম্যাম স্ক্রিনশট না নিয়ে যদি ম্যাম যদি সরাসরি পাইটা যদি পাঠিয়ে দেওয়া যায়? সরাসরি পাঠালে হবে না, কারণ আমি প্রত্যেকের কোড ইমপ্লিমেন্ট করে রান করে তারপর তাতে এরর আছে কিনা এটা চেক করতে পারবো না। জি জি ম্যাম, বুঝতে পেরেছি। আপনারা বা পিডিএফ এ কি করবেন, আপনাদের এই কোডটা কপি করবেন পুরাটা, এটা হচ্ছে জি জি আর আউটপুটে আপনি কি করবেন, এই যে এখান থেকে পুরো স্ক্রিনটার স্ক্রিনশট নেবেন, ঠিক আছে? জি ম্যাম, বুঝতে পেরেছি। তার মানে ম্যাম আমি পিডিএফ এর মধ্যে এই কোডগুলোর লেখাগুলো অ্যাড করে দেবো আর নিচে একটা স্ক্রিনশটের একটা পিকচার অ্যাড করে দেবো হ্যাঁ, স্ক্রিনশটের পিকচার অ্যাড করবেন আপনার পিডিএফ এর মধ্যেই ম্যাম। হ্যাঁ হ্যাঁ, পিডিএফ এর মধ্যে। এখন দেখেন এখানে যেমন হচ্ছে ওকে ম্যাম। আউটপুট কিন্তু শো হচ্ছে না। আমরা যে এটা করলাম না, এই কোডটা পুরাটা কিন্তু আপনার এখানে আউটপুট পুরাটা আসে নাই। তো আপনি কি করবেন, এইটুকু একটা স্ক্রিনশট নেবেন, আবার নিচ থেকে নিয়ে এইটুকু আরেকটা স্ক্রিনশট নিলেন, এরকম করে জয়টা পিকচার আপনার লাগে, ঠিক আছে? অনেকের পুরাটা চলেও আসতে পারে, কারণ আমি ফন্ট সাইজ বড় করে দিছি ক্লাস করার জন্য, যেন আপনারা দেখতে পান, ঠিক আছে? ঠিক আছে ম্যাম। ওকে, তাহলে Excuse me, madam. ম্যাডাম শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ বলেন। ম্যাডাম আমি ফার্স্ট ক্লাসটা করতে পারিনি আসলে, যার কারণে আজকে টোটাল ক্লাসটা বুঝতে একটু সমস্যা হয়েছে। আমি তারপর ট্রাই করেছি। আচ্ছা, এখন ফার্স্ট ক্লাসটা আমি কিভাবে কভার করব একটু ফার্স্ট ক্লাসের হচ্ছে ডিফিকাল্টিজের মধ্যে আছি। ফেসবুক গ্রুপে দেখবেন লেকচার দেওয়া আছে, একটাই পোস্ট আছে, সেই পোস্টে আমি রেগুলার আপডেট করব। তারপর যদি আপনি খুঁজে না পান আমাকে ফেসবুকে নক দিবেন, আমি দিয়ে দিব। ওকে ওকে ম্যাম, থ্যাংক ইউ। হ্যালো ম্যাম। হ্যাঁ হ্যাঁ বলেন। ম্যাম লিভ নিবো? ম্যাম আজকের ভিডিওটা কি আপলোড করা হবে? আজকের ভিডিও আপলোড করে দেওয়া হবে। ওকে ম্যাম। আর আমাদের অ্যাটেন্ডেন্সটা ম্যাম কিভাবে নেওয়া হয়? অ্যাটেন্ডেন্সটা যারা এখানে পার্টিসিপেন্ট আছে তাদের স্ক্রিনশট নিয়ে নিব। কারো যদি উদ্ভট নাম থাকে তাহলে তার নামটা চেঞ্জ করে নিতে হবে। জি ম্যাম।
ওকে, থ্যাংক ইউ ম্যাম। আপনার লিভ নেন নাকি? আমি অ্যাটেন্ডেন্স নেই। জি ম্যাম। জি ম্যাম। আগে আগে নিলে হয় না? হ্যালো, ডান, আপনাদের অ্যাটেন্ডেন্স হয়ে গেছে। ভালো থাকবেন সবাই। আর এটার ভিডিও আমি দিয়ে দিব, রিসোর্সেসও দিয়ে দিব। গত সপ্তাহের মতো রিসোর্সেস দেওয়া হয় নাই, আমি দিয়ে দিচ্ছি, সমস্যা নেই। জি ম্যাম, ma'am. এই জন্যই গত সপ্তাহের সবগুলো আর আজকের সব রিসোর্স গুলো একটু দিয়ে দিয়ে। ঠিক আছে, জি ম্যাম, ওকে, ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।